Back to our podcast channel, which is Blacc with true hustlers of Kasination. And today, guys, we brought you another hustler, a Kasinator from our street. Then Takamntana, Mtoto. So you can end up the intro before start. Hello to Kasinators, ne? Takamntana Mtoto, one of the comedians at Blacc. Yeah. Well, ngumhlali walapha eBika yabo. Khulele ndazalelwa eBhuwa. Okona ndihlala apha eBika ngisahlala lapha. Esikolo ke ngisenzile apha high school ndenza eVulveni. That's good. So Brenda, like hustling ayiqaleni nabona yakubona ngoko. I'm a hustler and hustling. Well, it started off as indlalo, yabo. Because back then, say college, I think it was 2014, during my second year. Whenever I come to class in, so whenever I come to class in, once by 2 days. So okay, let me just start off. Then posting memes, and all that. So that's very as long as I will yeah, so that's the advantage. So like badibhala nje jokes qoqa ngibhala endlini ngibhala jokes then ke ngiyayi cool 2015 ndiyabona bona fan base so into uqalayo uqale ku Facebook awukahlekisiba no ngizozibona abukhoyo kuyahleka no le yona it was natural yabo uzozibona wena zendawo nokhoba kuyahleka yeah ndangayibona ba like this could be something big udandibona okay like umjito nje yona sense of humor grand yabo. So then I started on Facebook and I cool and can see it by 2015, 16 or fan base in you come okay as in done man clean. You wanna have fan base. Facebook, a friend requests name so a friend requests bra he likes your call and say and the boy like I call kona abanye abantwana basihlala beVulveli yabo akuthiwa ama Felebs so basifiso thuke sibona we like izingane so I was like close to them come okay abantu bayayithanda le way baya-appreciate qomba manqine kule way ndebane ndisenza kanjalo okokoko up until 2019 my account was reported. So Brenda ke ngifuna ke ngibone ipost ke yokuqala ndoni bro because nomse ikhumula mhlawumbe kwakusenzekani brand kuyona post yokuqala uqhubeke ngoko manje le post yathanda wahleka wathini wow bra no ikhumbula like yeah I don't know, but then it was more like a dialogue. It was more like a dialogue between two people. It was in dialogue, but then at the end, iphela say lihlanye. But then and kumbul because you answering your account. So you Brenda la given a challenge we practice will tell us in your kumbayo. Mhlawumbe uzothilwa yewala and wa report your account. Yeah. Even uqonda iba challenge yakusolisa nabo kanti kusokolisa ngoko. Well, bra, I haven't encountered so many challenges. Besides, we like with Mansiba, okay, sometimes I post like okay, maybe I was not good enough. Because now I'm candy pada. Usually I'm candy say ngokwami okay. Ngenzala nyama sihleke bokusawazi nombisi. Yeah, I was like so benala mentality so ngoku kanti ungafumani nokwazi ungayihleki kwipost ucuma isibini uzayihleka so out yeah so yona challenge endini benayo leyo kakhulu yeah otherwise other than that andibinayo ncame so good side to probably be a little bit positive kumbe yeah bright about getting a positive feedback yabo like joga this other day ndiphuma eSuper Spa yabo andiya ku Felebs. So ndiphume eSuper Spa uqilo sisi ufake reports
wave wanjonga wahleka bra wahleka like lost kwenzeka ntoni sisomhle yabo you know I don't because once ubenjalo vele ndiyazi uba okay umuntu ka Facebook lo kake ngqoma lona ulakala nyazi so ayixa siye endlini afumana inbox yakho wathi uxolo manje ngokuhleka ngisenda kubona ndiqhele ku Facebook I was like okay sure so ezona positive side and positive effects enqomba okay yeah and no recognize benqoma animazi but yeah kubange ngiyanga lo muntu ba I have to la ndibe crazy kubo ndibe polite because ngabantu bami depende kubo so it and negative people bro dilanjana na abantu bakutsela phansi abakumonelayo kanye well bra okay encounter into enjalo yeah ndi-encounter bra yabo abantu bakubize ngoba uyaboniswa uyazidala yabo but then I just turn a blind eye kuyo yonke loo nto and focus kule nto because at the end of the day that means you're working ngoba abantu bakusalela phansi and at the end of the day ndenzela abantu who are depressed abantu aba-sad abo vulnerable so kwenza xa ingena phaa uyabo xa ingena phaa yes bro ngicela yeah ngicela ke manje ndibazela umama ke ngoba le kola even enzayenza ngcono mama so ndiyambazi mama yazi ba Takamntana ngicela ndifuna besithi na committee ngalamini unazala yemolo ijoke ezoqala umbo uyabona umntana avula ijoke umjonge yelenze so ngicela ngibona ndleke yabona I take that as a positive thing yabo for the moment ingena I step in the room yabo funeka kube khona la feeling yabo abantu bonwabi kungekathethi like obexela xa sengithethe yabo but I take that prize as a positive thing yabo which and encourage her to do much more and do better so okay bro in terms of the competition awuna competition ke ngoqomba benifuna ibhala qala le post mhlawumbe banucinga njengami akuzibona into njalo competition means bra it tight yabo but then what I always tell myself is to be consistent ungamuyi uba like you are my competition I remember la nyaka wakho le ngoma ka ndahuka ka Tiger no yeah kola nyaka nanda Browns ngwekuseni nasigenela le ndazo kwathi yeah ngwekuseni nasigenela 6 single ngejoke yabo ingxaki yabo you're consistent bro yeah consistent bra and i-competition means everyone is trying to be a Facebook comedian or a comedian to say but then when if ever like you tell yourself ngexesha elithile xa ne-chance man post on Facebook ndiyapost I post every time I get a chance to make sure my people andifuna ukuthi zii-fans yabo bahlala be-entertained because once ndiduke for a while ufumana i-inbox hayibo uphi hayibo yabo so I try by all means mna ndenze le nto yam ndimyeke omnye because baninzi bra ababefike ndisenza le nto yabo beyenza but ngoku ababonakali ndawo yabo and ingxaki the fan base yam imnandi bra because I get invites from Western Cape, KZN, eGauteng, that's good. And can even like ukhona ngasulele lo uhlala apha like athi ubone kwichomi yakhe i-screenshot ku WhatsApp ichomi zakhe zaseJuly okay sure yabo that encourages me uba malenze that's good bro so ke bro ke ngomunye umuntu bro ufuna ungena kule journey yakho usafuna uqala okanye mhlawumbe uyoyika ba yo anzokuhleka le joke ayizolike azikhonyana you encourage by advice kwamathini lo muntu well mnganam if ever yabo you are determined uzixelele uba uyayifuna le nto don't care about negativity because people will always talk whether uyayenza bazothetha whether uyenzi bazothetha so when if ever you feel like this is your thing you can do this yenza bra because nam ndandiqale like ndingalantuze ndingahoywa ndingathini yabo but then I told myself okay ndizoyenza le way yabo and here I am nangoku so if ever you want to pursue le way okanye ukwenza into enje just focus on it when uzaba great that's good so bro marketing bro njani market njani uya ngilasile well since ndine fan base eninzi okanye solid ku Facebook because sometimes can bona land can bona mhlawumbe xa ndiqobona ijoke ku Facebook
hlanganisa WhatsApp then umuntu ohlamba akakwazi understand xa iposta lo xa i-screenshot waposta WhatsApp akhathi igama le nto so ke ngiqhubeka yaluza kanzela isiba lo muntu beliveza igama Takamntana sawufumana challenge njalo qhubeka ndiyazifumana bra but then kuba mna ndiyazi into ebeliyibhalile and I know my writing because abanye xa bebhala ne abasebenzisi like full words uba ngu-right uzathi R-writing so mna ndenza sure okay I bhala in full so that everyone can understand so ndiye ndiyibone okay I am le but then okay sure and mine that means that means uyaspan so brain like in terms of relevance bro since 2014 wakwale nto bro into le recipe inokhe ingaqhuma kwayibambi it's been a while bro 2014 well when I'm fair honestly speaking to stay relevant in the way you gotta be informed by whatever is going on around stay informed TV whatsoever radio music because usually we joke about izinto that are currently happening okanye ezenzeka TV or somewhere else so abantu uyayazi ngosabantu bayibukela TV like for instance uyabukela iScandal so ubona into phaa ifan then ukhawuleza then uzofumana reaction because bayibukele but bona they could not write about it since bengenayo le weight since you are capable of uba ukwazi uyibhala that's how you stay relevant being informed that's good bro so ke bro when the next time 10 years or 5 years wish uyibone yasingeke indawo I'd love to see myself as a headliner or amongst other comedians. Let's say we poster or we top event, a call a comedy. I'd love to see myself up. Not dingabe others. Dingabe others. Mhlambe Blacc and others. Dibe khona but Takamntana be khona go others because that's the way it works everyone because akufuneka utsibe step akufuneka utsibe step because what's up phezulu so I'd love to see myself as a headliner or amongst others well-known other comedians so bro your model brand aspirations kubani nzinto based on the comedy side comedy side bro lot of people ngandipho lento ngandipho national and local lento ahlala ku well bro nationally Oloyiso Kola or Jason Goliath or Trevor Kumbi Skuma from well Skuma man Skumbe no mpho onke la majita but my main inspiration with Trevor Noah bro because amjita usuka from South Africa is one of the developing countries so akukho lula ukusuka ku developing countries in South Africa to make it big ngapha USA with developed country that's where dreams happen ke phakuchiwo so ngoku to make it big pha ube ne show ugcwalise arenas ube fully booked that's my inspiration I look up to that guy and spend into ngixhosa ke wena so that's good locally general komdo vibe na well locally uCastino bro umzimasi days Embon Katsi I thought I'm Katsi uye bro because the content yakhe is always relevant and umjida soloko ethetha into which ungayilindelanga so I look up to him so yes bro I thought about uzonga bantu talking about awucena ubuconza sawuthini sokucingela nje uzawuthini lena ngicunza inqaba namhla kasizisho bengazazi yabona babi mos loqubula ukuthi lento yakho fake makeup and yabona ke nansi kanye into bra encedayo try to think out of the box because when I first started doing that thing no other guy was doing it except for okay you can say last season and not many people have Twitter so that they could see so I thought to myself why don't I denze ngohlobo ngiqalele lento fake lo ansithi nanga namanye amajita but then which is why bro soloko think out of the box then ke ngoku uzakwazi uba always stay relevant ube ngulungu that's good
So ke price stand up committee so sense okanye usabhala qha. Well, bruh, honestly speaking, kudala ndixelele. Been getting that a lot from inboxes. And I think I know about why I know about why personal committee. Yeah. Was it Kasi, yeah. And I'm sure because Namakia. I'm sure Namakia, so imagine. So imagine imagine power sparks. Yeah, what? Ibulala premier, ibulala so yakho. Ngumeza, akunikhenela lo mntana. Nakho kanti yami so mhlawumbe ubaleka zona. No, wena mfethu ingxaki yabona kudala ndiyifumana loo nto bo. Ingxaki xa ndithi inyani. Indawo esikuyo there's no development. Yabo. Because kwaphela umzekelo eza shows azibanjwa i-jazz festival azibanjwa uGcodem okanye zibanjwe lapha eMonument azisekho eza shows inje ya. Like when was the last time sino Miss Khanya or Miss Butterworth yabo? Into ezinje yana whereby uzofumana i-platform. Hayi kanti ufuna uthetha bekasi azikho at all. So that's why when ngqomba andikwazi ndizayiqala njaphi okanye ndizayiqala njani if ever mahlamba would get i-platform so that everyone would see and then ke ngoku I'm sure xa ndizenzela ngokwami akho umuntu ongazofuna ungazi once benibonile mhlawumbi kwezi ndawo kwezi show yabo. So that's why ke ngoku bendi-hesitant ukwenza i-stand up yabo. So awukabi naso. No, andikabi naso, but I'm looking forward to kwesinza senza yabo my first debut. That's good. So ke tjenandala ke ngoku before sikale bra sinimbuzo lo mbuzo uyihasla ngayo hasla different njani siba useyibalisile mos useyibalisile ba always ubakhonza ubhala uposter oko. So yebula recipe yakho bra qebole recipe Takamntana lo noba nadala nihamba no-sport emntwini yebula recipe yakho qhomba ya. Well different ngayo kuyo ngihaslinga lento endicinga manje based comedy nje kwantu haslisha. Sorry wena bra uyilantuze yabo ukufikeleleke ebantwini yabo. Don't be a big guy ube ungenanto okanye mahlambi yabona. Like don't be a big guy uyazi ba abona abantu bakho abona abantu usebenza eyona nto usebenza ngayo ngabantu. So ngoku xa uzaba i-big guy ngoku like let's say ndidibane nomuntu pha abesithi abebulise bendi arrogant yabo noba ne-stress kanjani if ever uyabulisa okanye jonga ubusi yabona yona likes lo Facebook mangalento mna noba ndikwazi if ever ukhe watakamntana sendivende yazi okay one of the people so I have to be nice kubo. Abanye like they would inbox me ndimphendule nyanzi ngoba athi habe ngicibuza nophox no andinguyanga lo muntu ndikumntu ofikelelekayo. So whenever mahlambi you in trouble usithini udinga uncedo ndikhona. So I think that's one of the things and then I like to stand out amongst others. That's good. So ke brain la ke ngoku ilento bra ku social platforms ndokufuna ifumane kanjani? For now bra I have only one which is the Facebook. You can catch me there Takamntana Mtoto and fumana all the time. So bra ke ngoku ilento bra what I saw ba bra ungathi ubuyele lento ubuyele esigela bra ndone kwenza kanye encourage la mbalo ukucebisile ba Takamntana kabuyele esigela ulungisa imatric yakho kanye decision yakho no ayithini. Well bra was bra lola bra kule inform ingxaki yabona a lot of things happened yabo. Like I lost a job, so I thought to myself if ever unayo i-backup ye-education bengike ndayibona loo nto ubuthetha ngayo one of your episodes yabo. Uba awunayo i-backup awuzo like if ever I failed kule nto I need to have a backup. So I thought to myself akho sibali admantin mandibuyele esikolweni and also it was my sister's idea uba okay yazi into phela wenze ngohlobo so long. That's good. So that bene-backup then wenza into yakho grand ube uzazi uba umeka mngani. That's good bro. Because education is the key bro. That's good bro. So bra ndiyabulela bra ukuthi wazi showini I wish bra uthixo bra lento akubekele ndafuna uba kuyo protect akugayide bra indala bra I can't wait ba ndikubona kule event ndizayenza bra Steve iza be idebut yakho mase I'm so looking forward so I can't wait bra. So looking forward. So ke tyana ndala
before sivale ke ngoku asiba uyazi uba umhlamba rapper uyarapha no jive uyajive so bra ngicela ubaphe nje noma zintathu nje ile nto no no masenze also I won't give them any. I'm saving it for that day. No, because not umhlamba uzobefisa kana wena nakwezi awuzibhalile well nakwezi uzibhala ngo no ingxaki no because nizozibhala but sininzi ingxaki bra so ngathi iqala ngobiwo anazo but like blank on blank yo let's just save it for la way bra yeah like so you can before sivale awuna question advice of me lava ku channel no mnafethu I just want to say thank you for the platform and thank you for being so creative because each and every one we hustlers is trying to come up with something different. Abanye benza brands empahla, abanye abarap, abanye comedian. But to think of something like this is to expose us sonke where yabona sisuka kwindawo enje. Ngabe specific hlambe ku rap. Yabona ukuthi mna I just want to say thank you for being so creative. Usinike i-platform uba sikwazi uba sivele nathi abantu basibone basazi. And yabo because nyani honestly speaking le ndawo sihlala kuyo kunzima bro kunzima and everyone is trying by all means ba abe nento yakhe different nenze aslazi properly and so and I believe bazonke bro they all need platform, they need exposure. Awuthixo somandla akandisoneni into lilingaka bazali bayakhala banana balala bebhukwa indlala ave kubuhlungu ukubukela insana zisitya zingoneli abanye abazali abo bayekhola ingase bangabuye